Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqosho wanaagsan. Muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa farqiga u dhexeeya computer science, IT iyo software engineering. IT dadku waxa u yaqaanaan dhammaan wixii computer la xidhiidha. Sida awgeed haddii programming ay wax yihiin, hadday wax kale yihiin, dadku waxay la qabsadeen inay yiraahdaan waa IT. laakiin maanta muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo qaybaha kala duwan ama qaybaha kala duwan ee ay markaasi technology-du u kala baxdo. anigoo ku bilaabaya markaasi IT waxaa loo soo gaabsaday markaas information technology. waxaana facultygaas ama fielka lagu bartaa information ku saabsan ama theory ku saabsan technology-yada, iyadoon markaasi si loo sii gudagelayn ama qayb gooniya aan gudaha loogu sii dhaadhacayn. marka IT-gu waxa weeyaan barashada markaas theory-ga ku saabsan technology-yada. haddii aan u galo software engineering, sida kelmadda ka muuqata engineering, wax kastoo engineering la yidhaahdo waa wax markaa la xidhiidha in si practicalia wixii loo sameeyo. oo tusaale ahaan waxaad maqashay iminka civil engineering oo kale, petroleum engineering. yacni engineering macnaheedu waxa weeyaan inuu qofkii wixii si practicalia u sameynayo isaga oo markaas qaybtii theory-gana baranaya, oo kuma koobnaanayo cilmigiisii. halka laga yaaba qofka IT-gii inuu keliya ku kooban yahay inuu akhriyo markaa buugaag ku saabsan technology-yada iyo waxaas, oo una badanka jaanis u helin inuu qaybta practicalka ama hardware-ka ama software inuu sameeyo. laakiin qofka software engineering-kii isaga shaqadiisu waxay noqonaysaa ama hardware-ka computerka ayuu ka shaqeynayaa ama markaa qaybta software-ka ayuu sameynayaa. laakiin waa qof isagu markaasi wixii gacanta ku sameynaya oo si practicalia u sameynaya. marka loo yimaado computer science, computer science-ku wax yar uu ka duwan yahay markaa software engineering-ka, waxayna si marka loo eega ay noqon kartaa cakiskii software engineering-ka, walowba waxyaabo badan ay iska shabahaan software engineering iyo computer science. computer science marka barashadiisu isagu waxay tahay, haddayn si ugu yaro kala qaadno, kelmadda science baa meesha ku jirta. science macnaheedu waxa weeyaan inuu qofkii wixii theory ahaan u baranayo, oo akhris badan qofkii uu sameynayo, baaritaan badan sameynayo. sida marka computer science-ka isaga hawshiis wax weeyaan in qofkaasi uu daato ururinayo, oo faculty-ga dhan waxaa lagu bartaa sida data loo ururiyo, sida muxuu ahaa data urursanayd oo aad haysatay looga soo dhex saaro, tusaale ahaan dhibaatooyinka ku jira meeshaas, ama sidii dhibaato loo xalin lahaa. marka waxaanu qofku bartaa inta ugu badan mathematics oo ay ka mid tahay statistics, probability, linear algebra iyo qaybahaas. marka computer science isagu dhinac marka loo yaro eego sida software engineering-ka practicalku kuma badna, laakiin waxay u badantahay qofkii inuu theory fara badan uu akhrinayo markaas, oo uu waxyaabo badan ku xalinayo theory-ga uu akhriyay. sida tusaale ahaan haddaan tusaale fudud imika soo qaato, waxaa jirtay imika cudurkan muxuu ahaa coronavirus. waxaad doonaysaa magaaladaad ku nooshahay siduu u saameeyey, deeto waxaad sameynaysaa dadkiibaad markaas su-aalo weydiinaysaa, ama bulshadiibaad markaas su-aalo weydiinaysaa. waxa kuu soo baxaysa markaa tusaale ahaan in aad kala qaybqaybisid bulshadii oo tiraadid wixii 15 jir ka yar 10% buu ku dhacay, wixii 15 jir ka weyn wixii 15 jir ilaa 30 u dhexeeya 20% buu ku dhacay, wixii 30 jir ka weyn wuxuu ku dhacay tusaale ahaan 30%, boqolkiiba 30. marka waxyaabaha aad sameynaysid
si directly computerkii uma isticmaalisid laakiin waxaad isticmaalaysaa waxay noqonaysaa theory-gii iyo theory-gii aad xisaabta ka baratay oo waxaad isticmaalaysaa statistics iyo probability. halkan waxaan jeclay inay yara fahanteen inkastoon si waadaxa u sharxin laakiin hadda waxaan rajaynaya inaad fahanteen. marka computer science-ku isagu wax weeyaan wuxuu la dhiilgarayaa qeybta theory-ga ah ama theory buu u badan yahay asli ahaan oo programming fara badan kuma jiro. waxaa laga yaabaa python ama muxuu ahaa luqad kale inaad isticmaashid si aad markaas u implement garaysid waxyaabaha theory-ga ee doonaysid. marka haddii ay iskaga kaa dhex qasnayd waxaan rajaynayaa inay jawaabtaas ku caawisay oo aad wax ka korodhsatay. haddii ay jiraan su-aalo ku saabsan mawduucan waxaad igu reebtaa qeybta commentka. haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iidayna waxaan jeclaysan lahaa inaad markaasi like siisid. tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono nabaday.